Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Miss Gangire Mkozokala, you may get seated. What language are you comfortable to communicate with? Okay, Demone, how to use the mic? So we will communicate in either language, English or Chichewa. Is that correct? Yes. Thank you. We would like to welcome you, Ms. Ireen Gangire, to the inquiry by the Parliamentary Ad Hoc Committee investigating the plane crash that took place on 10th June 2024 in Tungwa and led to the loss of lives, which included the former Vice President, Saulos, Chilima, and 8 others. You obviously have received summons to come and testify. So before we conduct our formalities, allow us to make some introductions of the members of the committee on the right and the secretariat on the left. Members, please. Chair, zikomo kwambiri, ine ndi George Jefferson Katsipatike, phungu wa nyumba ya malamulo kudo akasangadzi. Zikomo kwambiri. Chair, ndine Ismail Nkumba, MP wa Blantyre City, ndira ndi Malabada Nyamba the constituency, ndine member wa ad hoc committee mene zikomo. Chair, zikomo kwambiri, ine dzinanga ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Mude constituency. Thank you. Chair, zikomo kwambiri, ine ndi Felix Njawala, phungu wa ku Mwanza Central constituency. Zikomo. Ine ndi Joshua Malango, Member of Parliament wa Dzakasina constituency. Zina langa ndi Taile Simbengo Moses kuchokera ku Cheuzo Zimbai constituency. Thank you. Chair, my name is Mackenzie Nkwazi Chipalamoto, MP for Nkatabe North constituency, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. Chair, ndine Saveo Kafafa, phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Dzamani constituency. Zikomo kwambiri. Chair, ine ndi Gilbert Konyongwa kuchokera dera Mulanje kumpoto, Mulanje North. Inenso chair, dzina langa ndine Dumisano Lindani, kuyimirira anthu aku Zomba Tondwe constituency, komanso ndine member wa ad hoc committee ya ino. Chair, mazura bwino, dzina langa ndi James Mpunga, ndine member of parliament Zomba City South constituency, komanso ndine vice chairperson wa committee. Chair, ine ndine Ephraim Maipopo, parliament secretariat. Zikomo. Chair, ndine Tile Likomwa, Parliament Secretariat. Chair, Patrice Nkono, Consultant to Secretariat. Chair, ndine Suzy Okunga, Parliament Secretariat. Through you, Honorable Chair, my name is Annie Ganyangalazi, Parliament Secretariat. Chair, ndine Louis Maki, Secretariat. Honorable Chairperson, ine ndi Sipiwe Komwa, Parliament Secretariat. And I'm Walter Nyamelando Manda, Chairman of the Ad Hoc Committee, and an MP from Sanje Southwest. Ms. Ireen Gangire, you served as the Executive Secretary in the Office of the Vice President. In that capacity, you were responsible for managing the Vice President's official correspondence, communications, and administrative arrangements. The following facts have been established through witness testimony and reports before this committee and are directly relevant to your appearance today. It has been reported that you received in person the condolence money that came from the State House. Honorable Harem Kandawire testified that he called Ms. Colleen Zamba to establish condolence arrangements, and it was confirmed that 5 million kwacha had been given to the late Vice President as condolence money. Dr. Sikwesi testified before the committee that on the morning of 10th June 2024 at Kia,
he handed an envelope containing the condolence money and a speech to the aide de camp who boarded the aircraft before the late Vice President. The condolence money and the speech were therefore on the aircraft when it crashed. You have been given summons because you received this envelope and handed it over through the normal protocols for the money to be given to the Vice President. So we would like you to testify, give us an account, but before you do so, we will require you to say anything else under oath. So may I request the Secretariat to administer the oath. I, Ireen Gangire, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Ms. Ireen Gangire, this should be a very brief examination. So relax. I know you're in the spotlight, but tell us fully and truthfully what you know. Members just want to appreciate. There will be follow-up questions from members. Hopefully, by the time we finish, we'll have answered some of the lingering questions that members have. So the floor is yours. Thank you, Chair, and the Honorable House. I'll read my submission. It was on the 10th June 2024, around 700 hours, when I received a telephone call from the then Director of Communications to the Vice President, Mr. Pirirani Piri, who informed me that he had sent a speech to my email and instructed me to prepare it for the Vice President to deliver at the funeral of the late Raf Kasambala in Katabe. While on my way to the office, I received another call from Mr. Samson Ngutwa, the then clerk to the cabinet. He asked whether I was in the office, and he informed me that the office of the president and cabinet wanted to hand over condolence money to the vice president. And he assured me that the vice president was aware of the matter regarding the money. And upon arrival at the office, I called Mr. Ngutwa to confirm that I was in. While I was preparing the speech for the Vice President, I was informed of a visitor from OPC. I proceeded to the waiting room where I met the visitor from OPC accounts, Mr. Wilson DC. And he handed me 5 million kwacha in cash, which he removed from a plastic bag. And the money was not in any sealed package at the time I received it. I later packed the money in an A3 envelope since I was taking the money to the Vice President. At around past 8, I called the ADC to the Vice President, Mr. Chisomo Chimaneni, and I informed him that I had speech and the money, the condolence money to be delivered to the Vice President.
I further informed him that there was no transport for me to make the delivery to the Vice President at the residence. So I requested that he come and correct them. The ADC responded kuti sindingabwele tilikale pa line up. He further informed me that the convoy's departure time for the airport was 8:30 hours and that they might depart at any time. And kukhala pa line up meant that the convoy's engines were on and ready for departure, and that they were only waiting for the principal to come and board. On this day, I had requested for transport, but none was available because official vehicles had been assigned to Nkatabe and some officers left for Kamuzu International Airport in advance to see the Vice President off. With that reason, I was therefore unable to deliver the speech and the money personally. And at approximately 8:20 hours, the Principal Secretary, Dr. Lucky Sekwese, came to my office and informed me that he was leaving for the airport to see the Vice President off. And considering the time constraints and lack of transport, I requested the PS to take the speech and the money to the airport for the ADC, and he agreed. I handed the PS 2 envelopes. One A4 size envelope containing the speech folder, and another one an A3 size envelope containing the 5 million cash, which I packed and sealed myself. The PS took both envelopes and left for the airport. Thank you, Honorable Chair. Report yanu clear. Sinuziwa ngati kuli mafunso ena ndi ena. Zomba Tondwe. Through you, Chair. Good evening, Mrs. Ireen Gangire. Good evening. If you'd allow me to engage the witness briefly, just a chat. Yeah. I think personally, this gives a clear picture, but let me start by asking, you said you gave this parcel to Dr. Squese, you confirm? Thank you, Honorable Chair. Yes, I gave the envelopes to Dr. Squese, the PS. Thank you. Chair, just to narrate events to do with this parcel, we were previously told that the Vice President's security is independent of the presidential security, the number one security, and they both independently report to the IG. Now, I'm trying to imagine if Ireen Gangire was not there, it would bring suspicion. Because I remember Dr. Squese, we asked him if he confirmed what was in the envelope. He said because they were late and the parcel, to start with, this was the first time from the office bearers that the parcel was coming from the State House, Lather OPC, to the VP. That's point number one. Number two, she gave the parcel to Dr. Squese, and Dr. Squese confirmed that he never confirmed that it was indeed money that was in the envelope. And because he was late, as highlighted by the lady, he proceeded to rush for the plane before the Vice President departed. And if you remember, we also confirmed with the personnel on the airport, I can confirm in the name of Grips Nzimu,
who confirmed that the parcels that came with the vice president and the entourage that was passing there never went through the scanning machines. And this parcel, including the money, went into the aircraft without being screened at any point, minus the confirmation that she's giving us. Without her confirmation, you notice that the security lapse was too much in my view, because Dr. Sugwese received the parcel without confirming what was inside. Nobody from the VP's security checked to confirm what was there, minus this confirmation. And this parcel went to the airport without screening, as confirmed by the personnel, the witness who came last time. This same parcel went into the aircraft. And we are told on the crash site, this parcel, we are told, was not found. So you see, these are things that may bring speculation. People may suspect that in the parcel maybe there was poison, maybe there was a bomb. So it's sounding like it's kind of a relief, but it's a serious concern from me and the people of Zomba Tonde Chair. And I hope you understand my concern with reference to security issues with the Vice President. I don't think any other such deserving offices would do tolerate that. I submit. Mutalandira ndrama unaziwerenga? Thank you, Honorable Chair. Mtalandira ndrama ndinangowerenga mabundles. There were 10 bundles. Zomwe ndinakhulupirira kuti inali 500,000 chifukwa cha nthawi, chifukwa anabwera mapa state kuti abwanaso amayenera kunyamuka half 8. Ndi ndinangowerenga mabundles ndikutenga ndrama ija ndikusayinira ndikukayika mu envelope. For Chilima? Sikoma kwambiri Chair. Mayi ndudziwa mwakhala mukugwirapo ndalama mbuyo mosemu. Andi mutazigwira ndalama zimenezi. Pali chimene chinakudodometsanipo. Thank you, Honorable Chair. Palibe chimene chinandidodometsa pamene ndimagwira ndramayo. Sindinaoneponso chinthu china chachilendo apart from ndramazo. Okay, mwafotokoza ku committee kuti officer amene amabweretsa ndalamayo anabwera ndi paper loti musayinire, ndamvetsetsa kapena mumasayina mu records anu kapena ma records a officer amene anabweretsa ndalama. Thank you, Chair and honorable members. Amene anandibweretsera ndramayo anabweretsanso paper loti ndisayinirepo. Sikoma. Ayi, zomwe kwambiri Chair. Zakasena? Sikoma kwambiri Chair. Madula bwino Ireen Gangire. Ndimafuna poyamba ndimafuna nditava kuti kodi wakhala ngati executive secretary wa the late vice president kwa zaka zinga? Thank you. A vice president ndinayamba kugwira nawo ntchito ngati executive secretary kuchokera 2020 ngati nsakulakwisa koma it was from 2020. Before pamenepo ndimaseva APS aku. By then tinali ndi the late Mr. Wezikaira ntaimene ndimachoka kwa APS kupita kwa vice president. Kusonyeza kuti sikoyamba kupatsidwa katundu office yanu opita ku office kwa vice president makamulandira ku katundu olwa mu office mwa vice president. Sikomo ndizoona sikanali koyamba kulandira katundu ndikupititsa kwa bwana vice president. Andi mkozotsimikiza mene mwakambira mstatement mwanu kuti ibe munanda ino ndi ndalama zinalipoonekera munaziwerenga mabudget okwana 10 zinakwana amene aneka mwinvupi imene inapatsidwa ndi APS Kwese
munekandi nosali munthu naye zikomo kwambiri ndikutsimikiza kuti amene ndinayika mu envelope ndinali ineyo. Munthu amene abweretsayo anazitulusa mu chomwe ananyamulira, anayika pa table mu waiting room mwathu, anayika pa coffee table ndi pepa losayinira. Muntasayinira nanyamula ndalama zija manja ndikukayika mu envelope before mwina sindinakatenga mmene zinalilimo ndikupititsa kumene zimayenera kupita. andi munayimbira gadi komanda nkhani ya security kuti adzatenge koma anakuzani kuti ADC kane ndamene ananena kuti mwachedwa magalimoto ali pa line kuti azinyamuka ndichifukwa chomwe munapatsa PS asikwese. Zikomo kwambiri. Chenicheni chimene ndinapatsira PS Dr. Skwese chinali chifukwa choti matransport anandiuza kuti transport officer ananena kuti akusaka galimoto, koma magalimoto ena anatanyamuka, ena dzulo lake, ena tsiku lomwelo mamawa kupita ku Nkhatabe, ena anali atapita ku Kamuzu International Airport kuti akaperekeza bwana. Nde ineyo ntaona ndi nthawi ntamuyimbira ADC atandiuza kuti sangabwere chifukwa atha kunyamuka nthawi ina iliyonse. Ndinaona kuti mwina ndikapeza galimotoyo nditha kupezanso kuti ndachedwa ndineyo. Nde ndinangopezerapo mwayi nthawi imene Dr. Skwese amanditsanzika, ndinangopezerapo mwayi kuti angonyamula. Ndinaona ngati nde zachidule kusiyana kuti mwina ndidikirirabe ndipatsidwe transport kuti ndipite nazo mulimonse ndinakatha mwina kukapezera ndi kuti ali ku airport. Zikomo chabwino. Chair, I think kudedza kasina time pomwepo koma just to highlight kuti mukalenga chair page ya 147 ya commission kali there was money 1,094,000 imene inapezeka menepa, and there's another money 16,000 chabe kuti what budget amene inapezeka inali ya ma 500 in what note was it ma notes ya? Thank you. Anali ma 5,000 kwa cha notes. Chabwino chair kudedza kasina nene Longe mude do akasangaza tisachulukise ngakandiwa. Kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Ineyo ndimaona ngati kuti statement ya Gangire zikomo kwambiri. Ndimaona ngati kuti statement ya Gangire ndi ya straightforward. Kuti iwo ndithokoze chifukwa padali kukayika kuti kodi ndalamadi. Asikwese tidafusa kuti ndalama mwagwirapo kuti sindatsegule. Nchifukwa chake I think Gangire abwera lero. Padakakhala kunena kuti padalibe nkhani yoti ndalamadi Gangire sadakabwera. Ndiye ndimanena kuti mafuna funso langa ndathokoza mlankhula momveka bwino kuti ndalamayi mudachitopakira ndinu mu envelope nkukapereka. Inuyo mwakhala executive secretary, mwanena kuti kuyambira 2020 mwakhala nawo a second vice president. Opuma amene anali amene anamwalira. Ineyo mmaganizo mwanga ndikuganiza kuti inuyo ngakhale kuti simudachitidwe training ngati wa security koma munalinso wina wa security. Oti mukamapereka katundu kwa vice president mmayenera kuti mumuone kaye nkupanga confirm kuti katundu uyu sangapweteke a vice president. Ndiyeno nchifukwa yake ndikunena kuti ndikulephera kuti ndifunsa kuti chani, chifukwa chonena kuti ineyo ndikuganiza kunena kuti inuyo munali mmodzi mwa anthu amene oti mmayenera kuonetsetsa kuti chinthu tikupereka ichi chili safe. Ndipo sindikukhulupirira kapena mwina ndikulakwitsa maganizo anga. Sindikukhulupirira kunena kuti mmatenga mafailo nkumapititsa mwa vice president nkumapanga scan. Kapena mmachita choncho. Mukamapereka mafailo kwa vice president mu office mwawo kupita katundu onena kuti mwina aone mafailo mmapanga scan zine. Zikomo kwambiri. Kumbali ya makalatayo nthawi zambiri mwina akamafika pa reception asanafike m'manja mwa ifeyo pamakhala security ya polisi amene amakhala ndi scanner. Ngakhalenso chimodzimodzi katundu mwina anthu abweretsa katundu ina apart from makalata amapanga scan.
nthawi zinaso kumakhala kuti mwina kwabwera mbali ya katundu yomweyo tife timakhala tachiona chinthucho koma timapezekabe kuti timakapatsira ba security kuti achionekaye tisanapitise kwa vice president. Kamwina munthu akubweretsa mphatso zina zake amachiona kaye ndi a security nso tikachilandira timapatsa kuti achione akachipanga skani amatipatsa ndikuti timapititsa. Sikomo Doa Kasanga mkozamalizisa. Zikomo kwambiri chair. Poyambirira ndimafuna ndifunse madamu kuti ni ndani amene adadza kupatsirani dramas kuchoka ku office. Sikomo kwambiri. Amene anandipatsira dramazo anali munthu wa ku OPC from accounts kangati ndi accounts assistant amene zina lake ndi Wilson DC. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti ndalama zimutazigwira ndikuzilowetsa mu envelope imene munayikayo. Simunapange develop matenda ena aliwonse kaya kuti manja mwina kumanyenyesa modabwitsa kaya kuti kaya upanga develop chifuwa chodabwitsa chifukwa choti munagwira ndalama zimenezi. Sikomo kwambiri. Tsiku limene lolo ntalandira ndalamayo ntapakira mu envelope sinaone china chilichonse chodabwitsa. Sikomo kwambiri che. Katabe North, Mulanje North. Chair, thank you for this opportunity. For mine is one question, Ms. Irene. Is there anything else related to event of 9 and 10th June 2024 that you wish to bring to this committee to attention? Thank you, Honorable Chair. Hai palibe. Thank you, Chair. Mulanje North. Sikomo kwambiri kuchokera ku anthu aku Mulanje North. Swanga mafuso ambiri. Ndimene nali situation sikumene lolo memukambya muti munakedwa. Mena DC anabwesa ndalamazo panaiba security amene anazonika chifukwa amene amaonika nayo kuti asukula kale ADC ndi agadi commander sizina ya panaiba anazonika munangozitenga ndikuzipereka kumapitirira nazo ku airport momwemwe. Sikomo kwambiri. Chipe chimachitika pa reception pathu pamakhala apolisi. Ndamene so anabwera ndikuzandidziwitsa kuti kwabwera mlendo anali wa polisi yemweyo koma sindikudziwa ngati anapanga skani katundu amene anabweretsa Mr. Wilson DC. Ifo iwo anangobwera kuzandiuza kuti kwabwera mlendo ndamuyika mu waiting room. Zikomo kwambiri. Tokoza kwambiri na fotokoza kuti ngani yake sinda Italia. Tokozena kuti mwaitambasula bwino malembaso. Amemba zonse amvetsetsa. Ifeyo chimene tili pano ndikuyankha mafunso amene anthu ena ali nawo. Ena ndi abodza, ena ndiona sili kuziwa. Koma iniyo mukabwera chonchi mapereka mayankho. Kuti even inquiry isanathe mayankho aja anthu akudziwa chilungamo. Ndi mwatithandizira kuti ripoti yanuyi muli mayankho. Mayankho amenewa tikabe tikwalondoloza. Koma ili very clear. Tungopesana kuti mwadikira nthawi yayitali. Nali anzanu. Akana nawo 3.5 hours. Tuziwa nthawi imene munali mudikiri right? Nthawi imeneyo munali panja kapena kunyumba? Sikomo kwambiri ndinali momuno ndimadikirira. Yaani sikinali cholinga chathu. Mwina tikanayamba ndinu kweza pano mukudya nsima. Koma mwena moto ifeso tikadya nsima mochedwa. Ndikutokozeni koma mwini mawu ena omalizira.
kwambiri mawu ndilibe. Ayi, mbuya kale nanu usiku wabwino. Muthandithu kumapita. Mbuya kutsogolera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.